Yeah, definitely was a very important victory. Sorry. All right, sorry. Okay. Sorry. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse avant le match de demain du PSG Bayern, demain à 21h au Parc des Princes. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci de nous avoir rejoints. Il y a des journalistes en ligne ainsi que sur place. Et je vais commencer avec une question pour le coach et demander comment c'était, comment vous avez vécu cette rencontre contre Arsenal et dans quelle position le résultat vous met. Yeah, as I said before, very important victory in our stadium, in front of our fans, against a really good opponent, actually the Champions League. And yeah, very good to build our confidence, very important to think that even when we face challenges and we stick together and we find solutions together, we can get through and we can get these challenges to grow as a team. It was really important. The team is now ready, thinking in a new opponent, new challenge. But yeah, it was really positive, but also understanding that we need to make sure that we fixing and improving the things that we need to get better, of course. Oui, donc c'était très important pour nous. On a très bien joué face à une équipe très très bonne. Il est important d'être en confiance et de relever le défi. On a trouvé des solutions pour relever ce défi. Je pense que l'équipe est prête et donc c'est un sentiment très positif. And Vanessa, one question for you. How much energy did it set free last week after the match in the team? Combien? I don't know about how much energy it set free. It took a lot of energy, that's for sure. But I think above that, it's how much confidence we got from that game. I think being able to come away with 3 points against the Champions League title holders is huge, especially at home in front of our fans. It's something that we pride ourselves on, and it's something we want to continue to be able to do, to give a show, to get people to come back, to set new records, hopefully at the Allianz moving forward as well. And I think we put on quite a good show for them. And like I said, I think the confidence we get from this game coming into today against Paris is huge. La question c'était est-ce que cette victoire a libéré de l'énergie? Et la réponse était que ça a surtout pris beaucoup d'énergie, mais ça nous a mis bien en confiance. On a gagné 3 points contre les vainqueurs de la Champions League, cela devant nos fans. C'était quelque chose de vraiment spécial. Nous, on veut donner du spectacle à nos fans à l'Allianz Arena. Okay, let's start with the questions. You go first, yeah. Hello, Joanna Swan for Instant Foot. My question is for Vanessa Gilles. Vanessa, you know Paris Saint-Germain very well. You play against this team when you were in Olympique Lyonnais. How do you feel tonight to play against them? Did you give any tips to your teammates to help them beat Paris Saint-Germain tomorrow? En anglais, du coup, ou en français? Sorry, in English or in English? Yeah, really excited. I think whenever you get to play in a stadium like this, it's always a pleasure as a footballer, especially on this stage of Champions League. I've always said this is one of the best pitches you could play on as a footballer, tout court. So for that, I think we're all very excited. In terms of tips, I think we all have played against each other so many times, whether that be national team just this past window, France-Germany, or Champions League in past editions. The women's football world is very small, so there's no tip that I can give them that they don't already know. And like I said, we have a very good staff who's prepared the team very well on the pitch and off the pitch, so there's nothing just a player like me can give as tips. But on a personal note, of course, being able to play Paris in France at the Parc des Princes is something very special for me. Hopefully coming away with 3 points as well with my new club would be incredible, and getting to celebrate 9 points in the Champions League would be very, very good for us moving forward.
La question était, vous connaissiez bien le PSG, vous avez déjà joué contre le PSG en avance quand vous jouiez à l'Olympique de Lyonnais. Est-ce que vous avez donné des conseils aux autres joueuses? Et la réponse était que c'est toujours un grand plaisir évidemment de jouer au Parc des Princes. C'est un des meilleurs terrains de stade qui existent où on peut jouer. Il n'y a pas vraiment de conseils à donner puisque les joueuses se connaissent très bien et jouent très souvent ensemble et n'ont pas besoin de conseils additionnels. Et puis on est très bien préparé aussi par notre staff. J'espère que nous allons rencontrer cette partie et avoir 9 points. Yes. Bonjour coach, Kevin Makassi du Max Space. Demain, vous allez affronter le Paris Saint-Germain, un club qui est en difficulté actuellement, qui est 16e au classement. Comment justement on voit ce match malgré voilà, le fait que Paris soit en difficulté avec les supporters? Vous allez jouer ici sur une belle pelouse, vous êtes en confiance, 8 matchs où vous êtes invaincu. Comment on prépare ce match et quels sont les ingrédients que vous comptez mettre en place pour obtenir cette victoire? Merci. So tomorrow is going to be the match against PSG, a club that is a little bit in difficulty right now, 16th in the league. How do you see this match? How do you prepare it? What is the key ingredient to winning tomorrow? Yeah. We all know the quality of PSG, independently the position in the Champions League. Is a team full of talent, young talents as well. We know they are going to be so aggressive. They are going to press with coordination, with intensity. So we need to be really prepared for those moments as well. It's a team that is capable to be really good in transitions. We also know that special individualities like Olga Carmona, Karchaoui, all those are players that we need to take in consideration as well. So the game we want to play is be close to our identity, be a team that is capable to play the game we want to play, to be consistent in our build-up, be capable to break through that pressing moments, because we know that if we're capable to break through, then the game is going to change in our side. And on the other hand, these kind of games are made by different games. There are moments that maybe we need to be organized, compact, just wait our moment, and other moments that we need to take the initiative, lead the tempo of the match, and high frequency of passes, domination, good positional play, and try to create our chances. But always taking in consideration that transition phase is going to be one of the most important moments. Le PSG est un très bon club, un club plein de talents très jeunes. Ils vont faire beaucoup de pressing, être très très agressifs dans les duels. Donc nous devons être prêts, être surtout très bons dans les transmissions. Il y a beaucoup de talents individuels chez le PSG, mais nous allons jouer fidèles à notre mentalité, transpercer ce pressing pour renverser le match. Dans ces matchs, il est très important d'avoir de l'impact et d'avoir beaucoup de passes, de créer un bon jeu. Et c'est surtout dans les transmissions que va se jouer le match, dans les transitions, pardon. Okay. We tend to see that Bayern is a very an athletic teams, and how do you planning on playing against Paris Saint-Germain? Are you planning on being very much into pressuring into the goals until they go, or make them as tired as possible and hoping at the end of the games they kind of be more loose and you'll be able to score more? What's the tactic against Paris Saint-Germain when you know you're very athletic and you can play the entire game when Paris Saint-Germain is lacking a little bit in this athletic aspect? Yeah, but every game is a different story. And we need to go moment by moment. As I said before, there will be moments where they will be so aggressive, and we need to manage really well those moments, not making risky decisions that can put us in difficult situations.
Then there are moments that maybe they are a little bit more passive or waiting for our mistakes, but we need to be so consistent in our interactions, in our passing interactions as well, in our coordination, in our positioning. We always want short distances. We want high frequency of passes because that allows us also to be in shorter distance when we lose the ball and we can have a better defensive transition. And then also understanding that there are moments where we need to be compact, organized, defending the goal. So there is not a single game. We will play completely different games depending if we are winning 1-0 up, 2-0 up, or we are in a moment that we need to score and we need to go for the game. So, yeah, I think it's very important, the game management, make good decisions between the staff and the players, find solutions to the problems that PSG is going to present on the pitch, and I think that's going to be the key, how we read the game and how we solve the challenges they face. Donc la question était quelle tactique aborder contre le Paris Saint-Germain, mettre beaucoup de pression, essayer de marquer directement ou alors jouer plus sur la fatigue avec un effectif très athlétique. Et la réponse était que chaque match est différent, qu'il faut voir moment par moment et puis savoir gérer ces moments, ne pas prendre de décisions risquées. Et dans d'autres situations, savoir lire la situation, faire beaucoup de passes rapides, courtes, garder des distances très courtes entre les joueuses et aussi savoir quand est-ce qu'il faut défendre, quand est-ce qu'il faut changer d'allure et cela peut dépendre également du score. Donc prendre des bonnes décisions et trouver les bonnes solutions, c'est ça la clé de la réussite. Yes. Bonjour, rebonjour Kevin de nouveau. Il y a 3 semaines, le Bayern est venu ici, et les garçons ici au Parc des Princes, et ont remporté la victoire face au Paris Saint-Germain. Est-ce que Vincent Kompany, par exemple, vous a donné quelques tips sur l'atmosphère du stade où vous allez jouer demain? Et autre question aussi par rapport à Vanessa, est-ce que potentiellement demain on pourrait voir Vanessa titulaire? On sait qu'elle est présente ici à nos côtés, mais est-ce que voilà, le fait qu'elle soit ici et au Bayern, est-ce que vous comptez justement l'utiliser, on va dire, davantage à son poste préférentiel? Merci. So 3 weeks ago, Bayern Munich came here, the men's team, and won. So a question for the coach, did you talk to Vincent Kompany? Did he give any tips? And a question for Vanessa, or concerning Vanessa, the fact that she's here and given her situation, are you going to use her talents more in this situation? Yeah. No, unfortunately, I didn't have the time to have a chat with him. It would be great. It would be great to have a chat with him because he's an amazing guy, and yeah, and probably I could get a few good tips to win tomorrow here. But it will be a completely different story. Yeah, we know that we are going to enjoy a fantastic atmosphere in one of the best stadiums of the world, and we are so excited and looking forward to this moment. Non, je ne lui ai pas parlé. Bon, c'est quelqu'un de génial qui aurait sûrement de bons conseils à donner, mais il n'en a pas donné. Et oui, l'atmosphère au Parc des Princes va être géniale. On a vraiment hâte de jouer cette rencontre. He asked if, since I'm here, what... Je vais reposer la question. On a vu que tu n'étais pas là au dernier match. Est-ce que justement demain, il comptait justement te faire jouer en tant que titulaire et justement donner aussi ce surplus, tu vois, de matchs avec l'équipe? No, he asked, since I'm back from injury, do you plan on using me more on the pitch in the situation since I'm here? And if I could give a plus to the team with the experience that I have. Yeah. C'est tellement bizarre de traduire une question à propos de toi-même. Je vais reprendre. Ah, merci. What can I say about Vanessa that we all don't know? One of the best centre backs in the world, and that's why she's here with us. And yeah, unfortunately, we lost her for a few weeks because of an injury, but she's ready. She's back, and she's going to help us a lot in the next games. Yeah. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Vanessa que vous ne savez pas déjà tous? Oui, en effet, elle était blessée, mais maintenant elle est de retour en pleine force. Okay, one last one. One more question for Vanessa. Vanessa, you joined this team not too long ago. How well are you adjusting?
compared to the year you spent at Lyon? Yeah, I think I'm adjusting pretty well. I think it's been pretty easy for me to come into this team, integrate, make friends, settle into German life on and off the pitch, which is not something that's typically easy to do when you move clubs. Yeah, I think we talk a lot about the football, but the off the pitch part, when you move clubs, when you move countries, is very, very hard. This team has been incredibly welcoming, the staff as well. And the girls are incredibly open, incredibly welcoming, incredibly friendly, and very intentional in how they welcome players. So, like I said, I think the beginning of season was easy for me in terms of football because of how easy it was to integrate the team off the pitch. Of course, I miss my friends back at Lyon. That's not taking away from that, but I'm also very happy with my life in Munich. I'm slowly learning German, which is not as easy as French was for me. But yeah, I'm settling into my life, my new life pretty well, making friends and enjoying the football as well. Donc la question était pour Vanessa qui a rejoint l'équipe récemment, c'était de savoir si elle s'était bien adaptée et la réponse était que oui, elle s'est très bien adaptée et intégrée dans le club, elle a fait des amis et elle s'est habituée aussi à la vie en Allemagne parce qu'il y a en plus du terrain, il y a également la vie en dehors du terrain, en dehors du foot, et ça peut être difficile quand on change de club. Par contre, l'équipe a été extrêmement accueillante, ainsi que le staff. Et donc le début de la saison a été facile car l'accueil a été tellement génial. Alors oui, les joueuses de l'Olympique Lyonnais lui manquent également, mais elle est très heureuse et d'être là. Elle apprend même l'allemand, même si ça commence, même si c'est un tout petit peu difficile. Et voilà, donc l'accueil, elle s'est très bien intégrée. Okay, one last one for you. Juste par rapport au coach, par rapport aux transitions, vous en avez évoqué les transitions justement. On sait qu'au PSG, il y a Merveille Kanjinga, une chose qui prend la profondeur. Est-ce que potentiellement, demain, il y aura un plan, on va dire, spécial, justement, pour éviter justement les transitions et justement avoir ce contrôle du ballon pour éviter les transitions parisiennes? So you talked about the transitions. Is there a special plan to counter these transitions from PSG? I always say the same, it's a 5 seconds rule. When you lose the ball, you have 5 seconds to regain it back with the counter pressing or 5 seconds to get back in shape. Compact, really well organized, that's important. The other part of the game is when you are in possession, you need short distances. If you have short distances, the frequency of the pass and the predictability of the pass is lower, so it's more uncomfortable for the opponent to reach. And at the same time, when you are in possession, you need a good also rest defense that you are prepared to press with the right distance, the right positioning. So it's everything together. It's the way you attack, it's the way you defend. And that's the plan. As better we are and more consistent we are with the ball, better will be the defensive transition. Donc moi je parle toujours de la règle des 5 secondes, donc on a 5 secondes pour regagner la balle une fois qu'on l'a perdue ou alors de se mettre en position et en possession il faut faire attention à garder des courtes distances pour que les passes soient moins lisibles, être prêt à presser. Et donc tout cela va ensemble, la manière d'attaquer et aussi la manière de défendre, donc c'est dans ces transitions qu'il faut être présent. Okay, so are there any questions online? Please give us. Yes, Adriana. Hi everyone, just a quick question for Jose on Barbara Dunst. She celebrated her debut in the starting 11 and also scored her debut goal for Bayern on the weekend. Can you maybe tell us a bit about her development since coming back from the long-term injury, and is she ready to play on the biggest stage in the Champions League? Yeah, unfortunately, Barbara cannot be with the squad in Champions League until after winter break. But she's developing really, really well. She's getting better and better. She's getting the flow with the ball, the chemistry with the teammates. She's completely fit.
Just now is to integrate in a new system, a way of playing with a different identity. And that's the process she's going now. But she's a very smart and talented player. She's getting it so quickly. And yeah, unfortunately, we cannot count on her for these games in Champions League, but hopefully she will be for the second part of the year. Yeah. Donc, la question était par rapport à Barbara Dunst, qui a fait son premier match en tant que titulaire récemment, qui a aussi marqué son premier but. Et donc la question était de savoir si son développement se passait bien. Et la réponse était que Barbara, malheureusement, ne pourra pas jouer jusqu'après la trêve hivernale, mais elle est constamment en train de s'améliorer. L'entente avec l'équipe marche bien, elle est en forme. Il s'agit maintenant de s'adapter à un nouveau système, et c'est une joueuse très intelligente, très talentueuse. Et donc cela va très bien se passer. Malheureusement, elle ne pourra pas jouer dans ce match. Dann Matthias Nevers, bitte. Hello, another question regarding the squad tomorrow to Coach Bacala. Are you considering changes in the starting formation, especially regarding Alara or Pernilla Harder, who had a huge impact coming on the pitch last week? Yeah, a few changes. Of course, I cannot mention now the changes, but of course, in the way we are managing the squad, there's always some rotations. We also need to take in consideration last performances, and you're completely right with that. And yeah, we took in consideration all those factors, and probably we present a different lineup tomorrow. Yeah. Il y avait une question par rapport aux 11 de départ de demain. Est-ce qu'il y a des changements? On a vu, par exemple, comme avec des joueurs comme Pernilla Harder qui ont eu un impact énorme après être entrés en jeu. Oui, il y aura des changements. Il y a toujours quelques changements. On veut toujours faire tourner l'effectif. Évidemment, je ne peux pas vous dire quels seront ces changements, mais on prend toujours en considération, évidemment, les prestations pendant les derniers matchs.